tayo ng Caesar dressing. Ayan, so may pasturized egg, 500 grams, 5 liters of corn oil, 700 grams of water, anchovy, 400 grams, 100 grams of garlic, red wine vinegar, ayan, 300 grams mustard, ayan, 500 grams, 1 kilo parmesan cheese. Ibang Caesar dressing to. Hindi tayo gagamit ng mayonnaise. So, salt and pepper, white sauce, white pepper. So, gamit tayo ng robocop. Robocop natin. So, na. na? 2,000 years later. Okay. Ito, tapos na yung ginagawa ko. Ito na yung final. Ayan, finally. Caesar dressing. Tapos na. So, pack natin. Lagyan natin sa bag. Ayan, vacuum natin 6 seconds. Oh my God! Walk-in chiller. So, dalawa. Walk-in chiller namin. Here. Beef sausage. So, tutor ko kayo. Yan. At yan. Dito. Malit lang. Walk-in. Ito yung walk-in freezer. Tawagin freezer. Dairy items or dairy product french fries. Ito yung items ko, yan, cakes, gumagawa yan yung mga cakes nasa taas. Yan, lamig tayo. So punta tayo dito sa may vegetable area, walking freezer namin ito. So dito muna tayo sa may defrosting area, sa walking chain. Ayan, walking chair namin maliit, walang ilaw. Ayun, maliit to siya. Dairy products din. Cheese. Ayan guys. Ito, maliit lang din yung vegetable namin. First in, first out. Segregate yan. Maliit lang. Walk-in chiller naman to. This for vegetable lang. Punta tayo sa dry items na naman tayo. So, kailangan ano siya, FIFO. Mga first in, first out tayo. So, punta tayo dun sa dry area. Tayo.
sausage. Area. Susun. Freezer. This you can make it spicier, less spicy, more spicy. Yeah, you can do that. Our main course this is barbecue back ribs. We have short ribs also. Back ribs are taken from the front. Yeah, front part of the rib. Okay. Generally, one portion will have two bones. Generally, you cannot say exactly, but Pinakamatis at barusta po siya, side by side. Side muna natin siya para malito ang ibang mga gulay. Marami. Ito po natin ayan, carrots. Ganun din, paano nyo nyo siyang tomato, ganun din sa carrots, side by side.